Story: Unity is strength. Once there was an old farmer in a certain village. He had 4 sons. They were very fond of quarreling and used to quarrel among themselves. One day the farmer told his sons to bring some sticks and tie them in a bundle. He told them to break the bundle. They tried but could not break the bundle. একদা এক গ্রামে এক বৃদ্ধ কৃষক ছিল। তার 4 ছেলে ছিল। তারা ঝগড়া করতে খুব পছন্দ করত এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করত। একদিন কৃষক তার ছেলেদের বললেন কিছু লাঠি এনে একটা বান্ডিলে বেঁধে দিতে। তিনি তাদের বান্ডিল ভাঙতে বললেন। তারা চেষ্টা করেও বান্ডিল ভাঙতে পারেনি। Each of them told his father that it was quite impossible to break it because the bundle was very strong. The farmer was an intelligent and experienced man. He untied the bundle. He then gave one stick to each of them and asked them to break it. This time each son could easily break the stick. তাদের প্রত্যেকে তাদের বাবাকে বলেছিল যে এটি ভাঙা অসম্ভব, কারণ বান্ডিলটি খুব শক্তিশালী ছিল। কৃষক ছিলেন একজন বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ মানুষ। তিনি বান্ডিলটি খুললেন। এরপর তিনি তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে লাঠি দিয়েছিলেন এবং তা ভেঙে দিতে বললেন। এই সময় প্রতিটি ছেলে সহজেই লাঠি ভাঙতে পারে। The sons got curious to know the reasons of those activities. They said to their father, "Why have you made us do these jobs? Dear father, what good will come of it?" ছেলেরা সেসব কাজের কারণ জানতে কৌতূহলী হয়ে উঠল। তারা তাদের বাবাকে বলল, প্রিয় বাবা, আপনি আমাদের এই কাজগুলো করালেন কেন? এতে কি লাভ হবে? He explained to them that when the sticks were tied in a bundle, it was impossible for them to break the sticks. But when the sticks were made separate from one another, it was very easy to break them. The sons realized about their father's activity. তিনি তাদের বুঝিয়ে বললেন, যখন লাঠিগুলো একটি বান্ডিলে বেঁধে রাখা হয় তখন তাদের পক্ষে লাঠি ভাঙা অসম্ভব, কিন্তু যখন লাঠিগুলো একে অপরের থেকে আলাদা করা হতো তখন সেগুলো ভাঙা খুব সহজ ছিল। পুত্ররা তাদের পিতার কার্যকলাপ সম্পর্কে বুঝতে পেরেছিল। Through the fact the farmer wanted to teach his sons that they were like the sticks. When they would be strongly untied, nobody could harm them. So they should always
remain untied. As the proverb goes, unity is strength. প্রকৃতপক্ষে কৃষক তার ছেলেদের শেখাতে চেয়েছিল যে তারা লাঠির মতো, যখন তারা দৃঢ়ভাবে একত্রিত হবে কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারে না। সুতরাং তাদের সর্বদা ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত। যেমন প্রবাদটি রয়েছে, একতাই শক্তি। Thanks for watching. Please subscribe my channel.